reversal of income அப்படின்னா any advance including bill purchased and discounted any amount bill purchased and discounted சரியா becomes NPA at close of the year. Entire interest accrued and credited to the income account in past period should be reversed. NPA ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை ரிவர்ஸ் பண்ணணும் போட்டுருக்காங்க. சேம் நாட் ரியலைசர் வில் அப்ளை கவர்மெண்ட் கேரண்டி அதுக்கு கிடையாது. இன்ட்ரெஸ்ட் பட் NPS ஃபீஸ் கமிஷன் சிமிலர் இன்கம் தட் ஹேவ் பீன் அக்ரூட் அண்ட் டிசீசஸ் அக்ரூ கரண்ட் பீரியட் ஷுட் பி ரிவர்ஸ்டு ப்ரொவைட் ஃபார் த ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் பாஸ்ட் பீரியட் அண்ட் ஃபண்ட் கலெக்டட் ரிவர்ஸ் பண்ணிடு. ஃபர்தர் இன் கேஸ் ஆஃப் பேங்க்ஸ் விச் ஹவ் ராங்லி ரெகனைஸ் இன்கம் இன் த பாஸ்ட் ஷுட் ரிவர்ஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் இஃப் it was recognized income during the current year make a provision for the equivalent amount under recognized previous year அதுக்கு வந்து ப்ரொவிஷனை போட்டு வச்சுக்க அவ்வளோதான். இப்போ only furthermore auditor should inquire if there are any large debit in the interest income account that have been explained. It should be inquire whether there are any communication from borrower finding difference interest charge and whether appropriate actions should be taken in this regard. There are any large debit interest income இருந்துச்சுன்னா நாட் எக்ஸ்பிளைன் ஆயிருந்துச்சுன்னா ஃபைண்டிங் அவுட் பார்வோட்ட போட்டு அது என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். அடுத்து லீஸ்ட் அசெட்னா காம்பனண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் இன்கம் is 9 on leased asset which was accrued and credited to the income account before the asset become non-performing and remain unrealized should be reversed or provided for in the current accounting period. Component of finance income on leased asset which was accrued and credited. Component of finance income on leased asset which has accrued and credited income before assets become an NPA remain unrealized should be reversed and provided. அவ்வளோதான். NPA முன்னாடியே அது ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரிவர்ஸ் பண்ணிடு. on take out finance, take out loan is method of financing whereby a loan that is procured later used to replace initial loan. take out loan ஏற்கனவே லோனை பண்ணி அதுக்கு லோன் அடைக்கிறதுக்கு இன்னொரு லோன் வாங்குறது. method of financing whereby loan that is procured later used to replace the initial loan. More specifically, the take out loan or take out financing is a long-term financing that the lender promises to provide at a particular date or when particular criteria for completion of the project are met. Take out loans are commonly used in the property development. In case of take out finance, based on the record of recovery, the account is classified by lending bank as NPA. It should not recognize the income unless the realized borrower taking over institution arrangement provides. Objectives of take over finance. என்னென்ன objectives அப்படின்னா to expand source of finance for infra project by facilitating participation of new entities, to address sectorial group entities exposure issue and credit mismatch concern lender, to boost availabilities, long tenure debt facilities. இதெல்லாம் அவ்வளோதான். அப்போ ரைட் அபவுட் ரிவர்சல் ஆஃப் இன்கம் அப்படின்னா இன்க்ளூடிங் பில்லல் பர்ச்சேஸ்டு டிஸ்கவுண்டட் becomes NPA at the close of any year. Entire interest accrued credited account past period should be reversed. அடுத்து ஃபீஸு கமிஷன் சிமிலர் income that have been ceases accrued current period should be reversed provided for the respect of the past period is uncollected அப்படின்னா ரிவர்ஸ் பண்ணிடு. அடுத்து ஃபர்தர் த கேஸ் ஆஃப் த பேங்க் அண்ட் ராங்லி ரெகனைஸ் இன்கம் ரிவர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ராங்லி பண்ணினா அதை ஈக்குவலாக நம்ம ப்ரொவிஷனை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணிடு. ஐ ஷுட் என்கொயரி எனி லார்ஜ் டெபிட்டாக இருந்துச்சுன்னா நாட் பி எக்ஸ்பிளைன் இல்லை அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் பண்ணிவிட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணிடு. லீஸ் ரெசட்டாக இருந்துச்சுன்னா காம்பனண்ட் ஃபினான்ஸ் அசெட்னா 19 ரிமைன் அன்ரியலைஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா பண்ணிடுவேன். டேக் அவுட் லோனாக இருக்கிறப்ப டேக் அவுட் லோன்னா ஃபஸ்ட் என்னன்னா டேக் அவுட் லோன் இஸ் மெத்தட் ஆஃப் ஃபினான்சிங் ரீப்ளேஸ் த இனிஷியல் லோனு ப்ராமிஸ் டு ப்ரொவைட் கம்ப்ளீஷன் ஃபார் சர்டன் பீரியட் பேஸ்ட் ஆன் த ரெக்கார்ட் ஆஃப் ரெக்கவரி இது கிளாசிஃபிகேஷன் லெண்டிங் பேங்க் as NPA should not recognize the income unless the borrower taking over institution. Objective of take out finance வந்து expand source of finance of infra project facilitating participation of new entities, to address sectorial group entities exposure issues and credit mismatch concerns by lender, to boost availability long tenure of debt facilities various projects. அடுத்து வந்து ரைட் அபவுட் ஆடிட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் பேங்க் இன்கம் பார்த்தோம். அடுத்து எக்ஸ்பென்ஸ் என்னென்ன எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குது? இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ், ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ், ப்ரொவிஷன் அண்ட் கண்டிஜென்சிஸ். இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ், ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ், ப்ரொவிஷன் அண்ட் கண்டிஜென்சிஸ். இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டெபாசிட்,
interest on Reserve Bank of India interbank borrowings. Others, interest on deposits, interest on Reserve Bank of India and interbank borrowings. Others, provision and contingencies, provision made in respect of non-performing assets, provision for taxation, provision for diminution in value of investment, provision for contingencies. Provision made in respect of non-performing assets, provision for taxation, provision for diminishing in value of investment, provision for contingencies. Operating expenses, payment to provisions for employees, rent, tax, lighting, printing and stationery, advertisement and publicity, depreciation of bank's property, director fees, allowance and expenses, auditor fees, expenses, legal expenses, postage, telegram, telephone, repair, maintenance, insurance, marketing expense, other expenses. எல்லாமே ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ். ஆடிட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை எப்படி ஆடிட் பண்ணுவேன்? இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை எப்படி ஆடிட் பண்ணுவேன்? ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எப்படி ஆடிட் பண்ணுவேன்? ப்ரொவிஷன் கண்டிஜென்சிஸ் எப்படி ஆடிட் பண்ணுவேன்? அவ்வளோதான். இதுதான், இது ஈஸியான இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் என்னென்ன பார்த்தோம்? டெபாசிட்டு, ரிசர்வ் பேங்க்கு, இன்டர் பேங்க், இது அதர்ஸ். இப்போ ஆடிட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எப்படி ஆடிட் பண்ணணும்னு பார்ப்போமா? இன் கேரிங் அவுட் ஆஃப் ஆடிட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ், auditor is primarily concerned with the assessing of overall reasonableness of amount on interest expressed by analyzing ratios of interest paid on different types of deposits and borrowings to the average. In carrying out audit of interest expense, auditor is primarily concerned with assessing the overall reasonableness of amount of interest expenses by analyzing the ratios of interest paid on different types of deposit and borrowings to the average quantum of respective liabilities during the year. In modern day banking, the entries for interest expenses are automatically generated through the batch process in CBS system. The auditor should obtain from the bank an analysis of various types of deposits outstanding at the end of each quarter. From such information, the auditor may work out a weighted average interest rate. Auditor may then compare this rate with actual average rate of interest paid on the relevant deposit as per the annual account and inquire into the difference if material. The auditor should obtain from the bank an analysis of various types of deposits. Auditor should obtain from the bank analysis of various types of deposits outstanding at the end of each quarter. From such information, the auditor may work out a weighted average interest. Auditor may then compare this rate with the actual average. The auditor should also compare the average rate of interest. Auditor should also compare the average rate of interest paid on the relevant deposit corresponding years of previous year and analyze any material difference. Auditor should obtain general ledger breakup for interest expenses incurred on deposits borrowing each month quarter. Auditor should analyze month on month cost analysis document, reasons borrowing each month quarter. Auditor should analyze month on month cost analysis and document reasons for the variances as per the benchmark standard. He should examine whether the interest expenses considered cost analysis agree general ledger. அடுத்து, auditor should understand the process of computation of average balances. Auditor should understand the process of computation of average expenses balances and recompute the same on sample basis. Auditor should test check basis, verify the calculation of interest and ensure that interest has been provided on all deposit up to the date of the balance sheet. Interest rates are accordance with the bank's internal regulations, RBI directives and agreements with the respective deposit holder. Interest on savings account is the accountant with the rules framed by the bank or RBI on its behalf. Interest on interbranch balances has been provided at the rates prescribed by DAVIS or RBI. First என்னன்னா, interest has been provided all deposits up to the date of balance sheet. Interest rate accordance with the bank's internal regulation. Interest savings account rules framed. Interest on interbranch balances. Auditor should ascertain whether there are any changes in interest rate. Or the auditor should obtain interest rate card for various types of deposits. Interest cost of period accordingly. Auditor should examine a completeness and interest
portfolio, borrowing portfolio. Auditor should recompute interest accrual. Auditor should recompute the interest accrual by referring to the parameters like frequency of payment of interest amount, rate of interest, period elapsed till date of balance sheet, from that balance sheet deal ticket or agreement, etc. Ensure that the recomputed amount tallying with the amount as per the books of accounts without any significant difference. The audit of operating expenses. The audit of operating expenses. எப்படி ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆடிட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஆடிட்டர் ஷுட் ஸ்டடி அண்ட் எவாலுவேட் த சிஸ்டம் ஆஃப் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ரிலேட்டிங் டு த எக்ஸ்பென்சஸ் including authorized procedure in order to determine natural time extents. Auditor should examine whether there are divergent trends in respect of major items of expenses. Any divergent trends. Okay, auditor should perform substantive analytical procedure of these respective expenses, assessing reasonableness expenses corresponding to and previous year. Auditor should also verify the expenses referring supporting documents. Auditor provisions and contingencies. Ensure that the compliance for various regulatory requirements, various circulars அதை fulfill ஆகுதானே சர்க்குலர் அதெல்லாம். The auditor should obtain understanding the bank computes provision standard asset, non-performing assets. It will primarily include checking basis classification of loans, receivables, interest, substandard, standards, outflow இதெல்லாம் பார்க்கணும். அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. அதுக்கு படி பர்சன்டேஜ் போட்டிருக்காங்க. அந்த ஆடிட்டர் மே வெரிஃபை த லோன் கிளாசிஃபைட் இன்டு சாம்பிள் பேசிஸ். அடுத்து ஆடிட்டர் ஷுட் அப்டைன் டீடைல்டு பிரேக்கப் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் லோன், நான் பர்ஃபார்மிங் லோன், அக்ரிங் அவுட்ஸ்டாண்டிங் பேலன்சஸ். Auditor of provision for tax. The auditor should obtain tax provisions computation from the bank management and verify the nature of items debited and credited to the profit and loss account to ascertain that the same are appropriately considered in the tax provision computation. The other provisions for expenses should be examined with references to the circumstances warranting the provisions and the adequacy of the same by discussing and obtaining explanation from the bank management. Disclosure of the prohibited items. Since the format of profit and loss account bank prescribed Form B under third schedule to the Banking Regulations Act 1929 does not specifically provide disclosure of the impact of the prior period items on the current year profit and loss, such disclosure where warranted may be given. Write about form and content of financial statement. Write about form and content of financial statement. Write about form and content of financial statement. Write about form and content of financial statements. Subsection 1 and 2, Section 29, Banking Regulation Act 19 deals with the form and content of financial statement, banking companies and their authentication. The subsections are also applicable to Nationalized Bank, State Bank of India and Regional Rural Bank. Every bank அவ்வளோதான் அதுதான் டிஃபைன் பண்ணுது. இது இதெல்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகும். சப்செக்ஷனும் every banking company is required to prepare a balance sheet and P&L account in the form set out the third schedule to the act as a near thereto as circumstances admit. Form A of the third schedule to the Banking Regulation Act 1949 contains the form of balance sheet and Form B contains a form of balance. Form A third schedule 3 Form A balance sheet, Form B P&L அதே தான். Every banking company needs to comply with the disclosure requirement under the various accounting standards. Every banking company needs to comply with the disclosure requirement under the various accounting standards specified under the 133 Companies Act. Companies Act as they apply the banking companies accounting standard issued by ICAI.